Ciao a tutti, io sono Rino. Oggi vi proporremo la recensione del modello della iZEEKER AI100, un modello entry level. Allora, andiamo ad aprire la nostra confezione e vediamo poi cosa c'è all'interno. Notiamo quindi in dotazione il manuale di istruzioni. Abbiamo la nostra Action Cam nel case subacqueo con due batterie e un set comunque di accessori composto poi comunque da diversi moduli, tra cui quello della bicicletta da montare poi sul manubrio, vari sistemi di fissaggio, il cavetto per la ricarica e i vari supporti per il casco con il biadesivo, il telecomando per scattare le foto o far comunque partire il video a distanza e il suo relativo laccetto. Altro supporto tipo telaio, case, che ci permette di inserire la cam per poi essere utilizzata ad esempio su un bastone selfie tipo questo qua. E inoltre sono presenti dei bracci di estensione di varie lunghezze che permettono di modificare le angolazioni per migliorare comunque poi le riprese. Per completare il kit in questione abbiamo un caricabatterie doppio che permette di completare diciamo, la ricarica delle due batterie in maniera simultanea o ricaricare comunque una mentre l'altra la stiamo usando con la cam. La casa produttrice dichiara, diciamo, le seguenti risoluzioni. La parte video 4K a 30 fps o 2,7K a 30 fps, 1080p a 60 fps, 1080p a 30 fps e 720p a 120 fps. La fotocamera ha anche una modalità subacquea, con l'uso della propria custodia impermeabile, può immergersi e portare la action cam in profondità fino a 40 metri. Naturalmente, se utilizziamo la custodia impermeabile, la funzione del microfono interno viene limitata parecchio e questo infatti fa sì che si sentono prevalentemente, diciamo, i rumori comunque dell'acqua. Il display è un touchscreen, rendono la navigazione abbastanza intuitiva e facile da gestire. Mi è sembrato facendo diverse prove durante i vari test che lo schermo è abbastanza reattivo, preciso e discretamente luminoso. La macchina è in grado di registrare video in risoluzione 4K a 30 fotogrammi al secondo, offrendo quindi una qualità Ultra HD, diciamo, o foto a 20 megapixel. Quando passiamo alla modalità stabilizzata, la videocamera sposta in automatico la risoluzione al 2K a 30 fps. Abbassa quindi la risoluzione in modo automatico. Non possiamo quindi registrare in 4K con la risoluzione massima in modalità stabilizzata. Ho visto le immagini registrate e devo dire che la stabilizzazione è comunque sufficiente. Non dimentichiamoci che lei è un action cam veramente economica. Invece la qualità del sensore ottico è sufficiente e ne risente un po' in situazioni di scarsa luminosità, ma questo è un problema di tutte queste action cam comunque entry level, quindi economiche insomma. In modalità fotografica, come dicevamo prima, il massimo è il 20 megapixel
La macchina, facendo le prove, si comporta in condizioni di luci comunque ottimali in maniera egregia e non risente di grossi problemi. Questa Action Cam ha anche un sistema WiFi per cui crea un SSID e consente di scaricare le foto e i filmati. Ha anche diverse funzioni, tra cui lo jitter, che sarebbe lo stabilizzatore, il time lapse, il video in loops, il burst, che sarebbe lo scatto continuato, la ripresa rallentata, il bilanciamento del bianco e vari comunque effetti speciali. Non dimentichiamoci, come detto prima, che è in dotazione ha due batterie da 1050 mAh e la sua base di ricarica che permette di ricaricare quindi le due batterie anche contemporaneamente. Il packaging risulta ben fatto, è composto al suo interno, diciamo, da un case perché serve per le immersioni, da due batterie, il suo caricatore, come vi avevo detto in precedenza, un telecomando per il controllo dello scatto a distanza e una serie di accessori per poterlo montare la videocamera praticamente dappertutto e il manuale di istruzioni. Allora, i pro. I pro sono, vabbè, sicuramente il rapporto qualità-prezzo, il telecomando e i vari accessori, la risoluzione che è un 4K a 20 fps e l'assistenza. Vi posso dare dei consigli. Cercate di utilizzarla con una buona luce e sistemare bene le impostazioni prima di utilizzarla. In conclusione, che dire del prodotto? Il prodotto è buono e soprattutto per chi ha le prime armi. A mio parere rappresenta un buon inizio per chi vuole provare a utilizzare queste action cam, insomma. Bene, vi saluto. Mi auguro che questo video vi sia piaciuto e ci sentiamo alle prossime. Ciao amici, ciao! Alors voici donc la caméra d'action de la marque iZEEKER. Donc elle peut filmer en 4K. 40 mètres donc étanchéité, donc jusqu'à 40 mètres profondeur. Elle a un écran donc 2 pouces et il y a la fonction donc Wi-Fi. Alors il y a pas mal d'accessoires qui sont livrés avec. Il y en a pas mal comme d'accessoires. Donc tout ça c'est pour les supports, pour les montres et sur différents appareils, que ce soit un casque, des supports casques. Donc pour l'écran, différentes options. Pour les fixer, il y a une télécommande aussi. Petit câble aussi là, de recharge. Alors il y a un caisson qui permet justement de la rendre étanche donc sous l'eau. La caméra, la voici. Donc elle est très petite. Ça ressemble donc à une marque plus connue au niveau déjà aspect. Il y a, alors c'est bien, il y a deux batteries qui sont livrées avec. Donc, on a une ici. Donc voilà,
donc chargeurs qui permettent de recharger les deux batteries en même temps. C'est pratique, ce qui permet de toujours en avoir une de charger. La caméra après elle se met dans son emplacement. Ça se referme. Alors il y a un bouton marche, arrêt, le bouton d'action. La batterie se met ici, donc ça fonctionne avec une, enfin si on veut micro SD, maximum 128 Go. Alors voilà, donc ça c'est simple. Donc il y a plusieurs réglages possibles. On peut s'en servir aussi comme une dashcam. Donc elle permet de filmer, voilà, avec plusieurs résolutions. Dans les paramètres, voilà, là anti-tremblement, donc pour la stabilité de l'image. Résolution vidéo en 4K, à 30, alors c'est 30 images par seconde, hein. En 2K aussi, donc 30 images par seconde, 1080p, donc 60 par seconde, ou 1080, donc 30 par seconde, et 720, 120 par seconde. Voilà, mode voiture. Donc il y a une application si on veut télécharger. Alors, donc il y a le Wi-Fi. Elle a son Wi-Fi, donc ce qui permet après de la contrôler avec un smartphone ou une tablette par exemple. Donc ça va, je veux dire, c'est quand même assez correct au niveau résolution. Bon, bien sûr, c'est plus pour un usage amateur. Hein. Si on veut des choses un peu plus, voilà, poussées, si c'est notre métier, etc. Bon, dans ce cas-là, on peut peut-être passer sur une marque plus connue. Mais franchement, pour le prix en plus, elle est à peu près un peu moins de 80 € là en ce moment. C'est quand même une bonne alternative. Surtout qu'elle peut aller vraiment sous l'eau. Puis il y a surtout tous ces supports qu'on peut, voilà, pour la fixer sur un vélo, sur un casque. Voilà, il y a vraiment, là, il y a tout ce qu'il faut, quoi. J'espère que ça vous a été utile. Hi all, this is a quick little demo of the iZEEKER, I don't know what you want to call it, mini HD cam, kind of like a GoPro version, but much more affordable. So this is what it looks like. It's very tiny, has power on, record button, some toggle ups and down. This is where you put your battery in here. If you can see the slot, I don't know because of the shade. Let me just do this. Battery goes in there. You have here your slot for a micro SD card, your USB, micro USB connector if you want to download to your computer. So on off, there's an on off switch here. You turn it on off and you'll see that it powers up, and there you have your display. You also have the ability to just press this button here and it goes to record. So actually this is recording right now. I'm just going to stop, and it saves it to your SD drive, and depending upon how big your SD drive is, that's how much you're going to record. It also comes with this cool little waterproof case, so you can put the camera in the case, and it looks pretty well sealed. I haven't put it underwater yet or anything. You snap it in place. I have a camera mount on right now, and there you go. It's you have the buttons up top here to still record and power on, and your toggle buttons here for up and down, which give you some features. So overall, I think for the price point, if it works for a while, it's good. The audio isn't bad. I've recorded a couple things. The audio is fine if you don't have it in this plastic case. When it's in the plastic case, the audio gets really low, which kind of makes sense because it's housed in this plastic case. But if you're just using the camera without the casing, the audio is fine. You know, the video isn't amazing, but for $100 or whatever you're going to pay for this, I think that it's not bad at all, and you can have some fun with it. Hope this helps. Hi, I'm about to review this iZEEKER camera.
I am totally pleased with it. I like it. I bought it for cycling. I have an e-bike, so I do a lot of cycling around the river and all kinds of places, mountain bike. So I will hit forests anywhere, and I'll take a lot of nice pictures of animals, of all kinds of things. Anyways, the camera is a very good price, and as you can see, all the accessories that come with it. It has so many little things. It has another battery. You can also charge, you get two batteries. You can charge one while you use the other one. It's a 4K camera. You have the on-off remote. All kinds of little accessories you can put in. I put it on my helmet. Now this is for underwater. You would put it like that for underwater and close it. I have not tried it underwater yet, but I've tried it in the rain and it's no problem. Also, a USB. It is not compatible with Mac operating system, but here's the basics of the use. You would basically hit right here to take the picture or the video. The camera's settings, you have right here the settings. It's very, very simple to use. It comes with an instruction manual, very good manual. You actually get two manuals. And right here you can even play your videos back, rewind, forward. It has Wi-Fi, also capabilities. I love it. With what it comes with and the price for that, quality pictures, videos, so many different things on here that you would have to pay extra for other cameras. For that money, yeah, definite buy. Thank you, seller. And I really appreciate the iZEEKER camera. I also heard that there's a newer version also available, but I will stick with this one for now because I totally love it.
Stop! Am Eck nicht mal ein bisschen zu drauf.
I'm not even gonna wait till tomorrow to go outside and play around with it. Obviously, we can see right here what it does. I mean, here, let me simulate riding a bike. Here's what it looks like on a bike. I mean, iZEEKER, this thing's trash. I mean, obviously, you know, people are gonna probably leave in my comments here, you know, well, of course, it was just a cheap little camera, but whatever. I mean, audio, I guess, is half alright. I see this being a $20 kid's toy. This ain't no action camera. It's not worth no $70 with tags. Nah, it's going back. Sorry, Amazon.